Dios los bendiga, buenas noches, bienvenidos a Boys Night In. God bless you, good evening, and welcome to Boys Night In. This is Pastor Luis, along with Kevin and John. Este es Pastor Luis con Kevin y John. Y seguimos con el tema Mujer 101. We continue with this series titled Woman 101. Pero antes, ¿cómo están? Oye, llevas 2 semanas con nosotros. I'm going to be here for a while. Been with us 2 weeks in a row, man. That's good. Yeah. I'm tired. What? I'm tired. ¿Cansado de qué? I'm writing my papers. Que, mira, tengo que contarte la historia de cómo todo lo que tú haces yo lo hago a la 100 potencia. Are you done, Kevin? Like fully? Huh? Are you done fully? No, I'm finished. Es que ellos saben que siempre está la historia de papi y mami cuando ellos dicen, es que estoy cansado por hacer esto. Déjame contarte cuando yo tenía la edad tuya. Yo hacía el doble. Eso, no te preocupes cuando... Are you done tomorrow? I should be, yeah. Cuando tú tengas tus hijos, tú vas a hacer lo mismo. When you have your children, you're probably going to do the same thing, so don't worry about it. I mean, I'll do it, but that won't mean it's true. ¿Cómo que no va a ser cierto? Because I'll bring, like, I think John and I talked about this one time. When we have our kids and we're going to be like you, we're like, when I was your age, things were harder. We're just going to lie at that point because it's not true. We haven't really had Pero si es hard lives. verdad, cuando yo tenía la edad de ustedes, las cosas eran más difíciles. Actually, you know what? In the future, it probably will be easier. Yeah, in the future. When I was your age, I had to go and get my snack myself. I couldn't just send Jeeves mira. my robot for me. Cuando ustedes tengan a sus So hijos, different. van a decir, cuando yo me criaba teníamos teléfono, we had smartphones. Yeah, Yo no we, tenía eso. we didn't have holograms. Yeah, I didn't have smartphones. We don't have chips planted. Yeah, we don't have planted in our brain. yeah, we don't have chips planted in their brain and the eye and just Anyway, we didn't have lightsabers when I was y your tú, age. y tú, no me digas que estás cansado. I'm pretty No, tired. don't tell me you're tired. I'm pretty tired. Come on, He's come. tired from having to carry his teeth. No, I'm just really tired. You know, like ¿Cansado de qué? having to do all these things, like stay at home all day and bug mom all day, and Ah, sí, porque como ya terminó el senior, yeah, I'm done. I graduate Thursday. sí, ya se graduó el jueves, pues ya está descansando. ¿Estás cansado de descansar? It is physically exhausting for him. You know, it is. The sacrifices he makes just no, to the keep thing is, you like, entertained. The thing is, like, it's like before, you know, when you El sacrificio que él hace por entretenernos a todos nosotros. You know when you get used to like a set schedule that you had for like multiple months, and then you just, all of a sudden you're done. You're like, now I have all this time. What do I do? That's how it feels. I wonder, are you starting to get the feeling of school is over, but you feel like you always need to do something, so you're always like a little bit on edge? Not on edge. I'm just like. Because that happened to me my first semester of college, Mhm. after winter break and then after summer. Did that happen to you in college? ¿Qué? Where you're so used to the entire semester to have like so much work to do, and Que si estaba acostumbrado a tener tanto trabajo en el semestre que después no tenía nada que hacer. yeah, and then like you're always a little on edge because you're like, am I missing something? Do I have something to do? And you're like, wait. Sí me pasaba, pero fíjate, siempre me mantenía ocupado y parece ser que nunca termino. I always stay busy and it seems like it never finishes. I forgot, like solving hunger in Africa. bringing the Sí, world peace. resolver los problemas del mundo es bien difícil Yeah. y me tiene bien cansado. Yeah. You know, solving the world's problems. It must be so difficult. De todos modos, estás bien, qué bueno, tú estás bien, qué bueno, están cansados los dos, no tan cansados como yo que he estado trabajando, pero I've been working. What are you not talking as about? tired as me who's been working, no, sí, no, yo sé que tú has estado trabajando, pero aquí Mr. Just playing video games. De todos modos, miren, hoy tenemos un tema interesante. We have a very interesting topic today, porque estamos hablando de la batalla de los sexos, the battle of the sexes. What does that mean? ¿Cómo? What does that mean? ¿Cómo que qué significa eso? Are you gonna explain it? Explain it. Bueno, la batalla que existe entre los hombres y las mujeres, que If más quieres that saber? were to happen, What battle? men would win. The battle over men and women, that's what's going on. Men win. ¿Cómo? I would Que los hombres ganan. Yeah,
Bueno, lo que pasa es que, mira, hoy tenemos la representación de los tres hombres. Is this like a gladiator? No, style? no es Or are we un talking about like programa. the Purge? No es un programa. Antes había un programa así, era un juego, le llamaban así la batalla de los sexos. Y eran equipos, era en TV. Y era precisamente eso, un equipo de hombres y de mujeres. Yo me recuerdo, It was a TV show, pero no es eso. Okay. Me refiero en el contexto de Mujer 101. I'm talking about in reference to Woman 101. Okay? Y a lo que me refiero es a algunos de los problemas que estamos mirando hoy día en nuestra sociedad. And I'm referring to some of the problems that we have in society today. Pero antes de continuar, quiero saludar a los que se han estado conectando. Está Margarita, Dios te bendiga. En esta noche, a María Pérez y Carly, que se han conectado. Dios les bendiga a las tres. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Yo creo que ellas miraron eso de la batalla de los sexos y dijeron, ¿de qué irán a hablar los chicos en esta noche? You know, they probably saw that title and thought, what are you going to talk about tonight? Pero no vamos a... es Sabi. Look at those cute young single boys. Those beards need to be better. What did he say? Hold on. What did he say? Those beards need to be better. Hold on. He hasn't seen it though. He didn't see it. No, él no la vio, él no la vio. That's not fair. Vamos a tener que enviar una foto con tu beard. porque No, la- I don't have to like fully grow it out. It's fine. Yeah, okay. You challenged John, and now It's- John is gonna grow out his beard. Like he's gonna. It's fine. It's all good. Es Sabi, pero de todos modos, Sabi, un abrazo para ti, para Carly, en esta noche. Muchas bendiciones. Saben que nuestras oraciones están con ustedes, ya que, ¿verdad? Ante esta pérdida tan repentina, pero sabemos que Dios está con ustedes y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, podrá traer comodidad a la familia, consuelo a la familia en estos momentos. And so, hey, big hug, Sabi, for you and for your wife. I know that you're going through a difficult time right now with this sudden loss, but we're still praying for you. We know that God's peace, which passes all understanding, will give you comfort in this time of need. Así que, pero sí, tenemos que enseñar lo de la barra. Pero, que lo agradecen, qué bueno, qué bueno. Damaris, la ministra Damaris también se ha conectado, Dios te bendiga. Estamos hablando de la batalla de los sexos. We're talking about the battle of the sexes. You're welcome, Sabi. Y no es el show de televisión. Pero mira, hoy en día, chicos, estamos viviendo en unos tiempos donde, ¿verdad? Se está viendo esto de la guerra de los sexos. Dios, y hemos estado hablando acerca de cómo Dios creó a la mujer también a su imagen y semejanza, igual que el hombre. Okay? We've talked about how God created woman in His image as well, just like man. Y cómo en el principio había una igualdad, ¿verdad? Perfecta, por así decirlo. There was this perfect equality. Tanto el hombre como la mujer, Adán y Eva, no existía envidia, no había celo, no había competencia, sino que ellos vivían en completa comunión con Dios y entre ellos mismos. And so there was no envy, there was no jealousy, no competition in the Garden of Eden between Adam and Eve, because they knew that, I mean, it was them in God's presence and enjoying each other's company. Pero por las consecuencias del pecado, entraron un sinnúmero de cosas al mundo, y entre ellas surgió esto de querer dominar uno al otro. Okay? And so with the introduction of sin into the world, we had this quest for domination, dominating one another. Donde el hombre, ¿verdad? Vemos unas sociedades donde el hombre ha sido dominante sobre la mujer. And we have seen societies where man has been dominant over woman. Yeah. Pero, ¿qué sucede? Ahora estamos viviendo en una época donde parece ser que nos hemos ido al otro extremo. And so now we're living in a time where it seems like we have gone to the other extreme. The pendulum, if you will, has swung completely the other way, donde la mujer ahora, el feminismo, y voy a utilizar el término el feminismo diabólico, ¿ok? Y me perdonan con el término que usé.
this diabolical feminism, and excuse that term that I'm using, pero digo diabólico porque lo que ha buscado, en vez de buscar la igualdad, okay, instead of seeking equality, lo que ha buscado es dominar al hombre, irse por encima, emascularlo, eliminarlo, decir yo no necesito hombre, los hombres no hacen falta. Todas estas cosas lo han dicho. Los hombres no hacen falta. El mundo sería mejor si no hubieran hombres. Eso atenta contra la creación de Dios y contra su diseño original. And so we're living in a time where you have this, like I said, this diabolical feminism that instead of seeking equality, what they seek is domination. Okay? In other words, they want to be over the man. They want to emasculate the man. And so you hear these terms like, we don't need a man. Men are not needed. The best thing for the world would be to get rid of men. Well, that goes not only against God's creation, but it goes against His original design. Entonces, por eso digo que es una trama diabólica. That's why I say it is a diabolical scheme. Por eso le pusimos la batalla de los sexos. That's why we said the battle of the sexes. Porque, dadas las consecuencias del pecado, vemos este constante, no, yo soy el dominante, no, yo voy a ser la dominante. And so because of sin, you see this constant battle of who wants to dominate, cuando Dios lo que quiere es que en el hogar haya armonía. God wants harmony in the home, donde el hombre y la mujer se respeten, donde ustedes vean a papi y mami, pastor y pastora, respetándose, amándose, buscando siempre servirse uno al otro, donde nos tratamos de igual, where you see mom and dad, Pastor Luis and Pastor Abby, respecting each other and loving each other and treating each other as equals. Okay? ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en el que quizás ustedes han visto que muchas veces las decisiones importantes yo no las tomo solo, yo consulto con mami. How does that manifest itself? The important decisions at home, and pretty much any decision, prácticamente todas las decisiones, yo no las tomo solo. I don't make them alone. I always talk with mom. Y nos sentamos y decimos, ¿qué tú piensas de esto? Yo digo, ¿qué tú piensas? O sea, porque la opinión de ella es importante para mí. Because her opinion is important for me, important to me. And I want to know what she's thinking. Because she has thoughts, she has a will, she has intelligence. Remember, she's created in God's image too. And so she also has intelligence. She has the ability to reason. Dios la ha creado a ella igual. Por eso yo consulto con ella. ¿Por qué? Porque yo quiero saber lo que ella está pensando. Me interesa, me importa saber qué es lo que ella piensa. ¿Por qué? Porque ella tiene opinión, tiene voluntad. Al ser creada a la imagen de Dios, también tiene inteligencia. Tiene la habilidad de articular pensamientos. ¿Sí? Y ¿cómo nos complementamos? How do we complement each other? Miren, muchas veces los hombres, y vamos a tocar un poquito más este tema el mes que viene cuando hablemos de hombre 101, el hombre tiende a ser más agresivo, tiende a ser más brusco, okay? Men, we tend to be a little more aggressive, a little more rough. Dios nos hizo de esa manera. ¿Por qué? Porque también, generalmente hablando, poseemos más fuerza física que la mujer. Okay? Dios nos diseñó de esa manera. Pero la mujer tiende a estar más en sintonía con sus sentimientos, cosa que nosotros no hacemos muy bien. Al menos yo no hago muy bien. ¿Okay? Y estoy generalizando. And so men, generally speaking, are physically stronger than women. And we tend to be rough, we tend to be aggressive. But where we complement each other is women tend to be a little more in tune with their feelings. Okay? A little, or at least better than me. I'm not very much in tune with my feelings. Everyone is more in tune with their emotions than you. Kevin dice que todo el mundo está más en sintonía con sus emociones que yo. Yo no soy robot. Tú me has visto llorar en este programa. Digo, perdón. Has visto cuando se han manifestado las alergias en este programa, ¿verdad? You have seen allergies in this program. Yes, I have. Pero los hombres tienden a estar menos en sintonía que la mujer. Entonces, esto, fíjate, por el pecado también ha creado esta batalla entre los sexos, donde a veces los hombres
decimos, ay, es que tú eres muy emocional, tú eres muy, tú eres muy llorona, o es que tú, todo son los sentimientos. Y a veces la mujer mira al hombre y dice, ay, es que tú parece que no tienes ni sentimiento, parece que te los sacaron o te operaron cuando pequeño, que no sientes nada. Oye, nada más se cree que esto es todo así. Mira, con cuidadito, trátalo con cuidado. ¿Okay? Y aún en esas cosas tenemos esta batalla de los sexos. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿qué han visto? Bueno, a veces me da miedo hasta preguntar qué han visto. Sometimes I'm afraid to ask what you have seen. Pero tu experiencia en la universidad, tu experiencia en la escuela superior, yo sé que ya tú estás graduado y todo. I know, yo sé que ya tú eres mayor de edad y que vas a ser todo un universitario. I know that. Pero ¿qué te acuerdas de high school? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo ustedes han visto esta batalla de los sexos? Déjame ponerlo de esa forma. How have you seen this battle of the sexes? Seeing as high school comes before college, high school should go first. O sea, que tú no lo has visto en la universidad. I have, but I'm just... Oh, okay. Seeing as how you have to be smarter in college than you have to be in college. I say the smarter one to go first. Seeing as I'm the older brother, I order you to go first. Seeing as I'm the O sea, que el mayor dice, no, dale tú primero porque yo soy el mayor y yo te puedo decir que vaya. Seeing as the oldest came first, I think the oldest should go first. Pero dígame, tell me, what have you seen? What are your thoughts on this? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que han visto? Tell me. I don't know. You don't know. I have no idea. You have no idea. ¿Qué tú has visto? I haven't paid attention. I haven't paid it's high school. I'm just gonna say this. He says that, but after I say something, he's gonna I know. Oh, yeah. Probably. Not probably. Pero dale, dime qué has visto en la universidad. Um, Tú has tenido experiencia en la universidad. I know you've had experiences in college. Not me personally, not all the time, but I guess the worst that I've had sometimes is no one has said anything to me, but when I open the door, ever since I was a kid, I've been taught, as I've mentioned before, I've seen you and I've been taught to open the door for ladies. Que te enseñamos a que le abrieras la puerta a las damas, sí. And I open it for everyone. ¿Será porque tú me ves que yo soy la mamá? Yeah. I do it to everyone. I don't know. That's just how I Sí, am. a todo el mundo, hombre, mujer. If I see someone behind me, I'll open up Especially if the it's a door. dog. I'll hold the door open for them. But lately, I found myself more so holding the door instead of just like stopping, opening it, and letting them go through. Mostly because the last time I kind of did that, I had like this group of girls that kind of looked at me. They gave me like this really evil eye look. Like they were just like, and that could be for a couple reasons. One, they might think I'm hitting on them, which I'm not, which to me is also a sign of how they don't understand what that sort of... Sí, que piensan que, o sea, que tuviste una experiencia donde, digo, últimamente, tú simplemente aguantas la puerta y antes la abrías y dejabas que pasaran. Pero tuviste la experiencia con un grupo de muchachas, pasaron y te miraron mal, ¿verdad? Como que, ¿qué hace este? Y pensaron que tú que tenías un interés en ellas. That or sometimes they'll think, I don't need you to open the door for me. Estaban pensando que es una mujer fuerte independiente, ¿verdad? Que no necesitan que ningún hombre le abra la puerta. And that to me kind of opened my eyes a little bit too. Sometimes girls just nowadays don't really know what a gentleman is supposed to be like. Yeah. Because as a young, not just as a young man, but as a boy, I learned that obviously as a boy, everyone thinks it's really cute when you hold the door open because you're just a little kid. But then when you're a young man, it's like, are you hitting on me? Sí, cuando niño pues se ve, piensan, ay, qué lindo el nene abriendo la puerta, pero ya cuando eres un joven ya adulto, como lo que eres, pues piensan, ¿será que tiene un interés? ¿Está enamorado de mí? ¿Qué es lo que hay? And the same thing happens when I try to have conversation, because I've tried to get better at just because it's not my strong suit I'm not someone who's very good at small talk. Yo tampoco.
Yeah, I know. No es muy bueno para, Kevin dice que él no es muy bueno iniciando conversación y lo que le llaman en inglés small talk, o sea, como, mira cómo estás, ay, mira qué bueno, qué lindo el día hoy, no es muy bueno para eso. And I've tried to get better at that. I've tried to strengthen that part Has mejorado esa parte, has tratado de mejorar. of myself. I know it's not my strong suit, but it's something that I can work on. And No es tu fuerte, pero es algo que puedes mejorar, mami te puede ayudar con eso. yeah, I know. She has helped me with that. But I remember distinctly this one time in high school Sí. when I was like talking with a classmate of mine in the driver's ed class. And I was talking with her. And then she stopped me and she's like, "Are you?" And she literally asked me right then and there, "Are you hitting on me?" Que cuando estabas en la superior recuerdas que estabas hablando con una mujer, una fémina, una joven, y ella te detuvo y te preguntó así, te dijo, ven acá, ¿tú tienes interés en mí? Yeah, because we both went to Patton, but we were going to Leavenworth High School for the driver's ed. Sí. So I knew Estaban her en las already. clases de manejar. Yeah, so I knew her already, and I was just bored and I was waiting for class to start, so I thought, why not just talk to someone I know? Claro, ¿no? Y estaba esperando que comenzara la clase y estabas nada más conversando. And she kept talking about how she had a long distance boyfriend, and so she asked, "Are you hitting on me?" And I looked at her with the most confused look on my face, and I said, "No. Why? What?" Ajá. I was more shocked Le than dijiste que no. Pues ella estaba mencionando a su novio, que estaba lejos, pero que tenía novio, porque pensaba que tú tenías interés. No, but she had said that before, so I knew why she was asking that. Ok. Ella lo dijo antes, pero y por eso yo sabía por qué me estaba preguntando. And I was like, no, I'm just trying to have a conversation. And this has happened to me a couple of times now, whenever I get friendly with someone who happens to be a girl, some people will think I'm trying to flirt with them, or I'm trying to hit on them, like I'm trying to date them. And I keep saying, no, I'm like, God. Te pasa cada vez que hablas con una chica, una fémina, que piensan que tú tienes interés. And I have to keep saying, no, I'm trying to be friendly. Sí que nada más estás siendo amigable. And I don't know, I guess maybe because I was, Es que tú eres buena gente. well, yeah. You're a nice guy. Thank you. You guys gotta finish last. No. Shut up. Shut up. Ve pensado que voy contigo ahora. But, I have nothing. but Ajá. like, and in college, obviously, the door thing, and sometimes I genuinely have grown a fear of trying to have any conversation with a girl who does not already know me, specifically because I think they're probably gonna think I'm trying to hit on them. O sea que tienes miedo, has llegado al punto que ya temes iniciar una conversación con alguien que no conoces porque dice van a pensar que tengo interés. Yeah, and so I'm already I'm already a shy person by nature. When you meet me, I'm quiet, I'm reserved. But it's not until you get to know me that I open up more. You get to see a different Que side. tú eres tímido por naturaleza, más bien callado y reservado. Yeah. Pero una vez te conocen, pues ya ven que tú en realidad pues eres amigable y te gusta hablar. Yo creo que lo tímido te lo sacaste de mami. Right. Yeah. I think you got your shyness from mom. Uh-huh. Sí. Mm-hmm. Yeah. I like to point out that I get a lot of my similarities from Pastor. Que es muy semejante al pastor. Aunque fíjate, en realidad yo no soy tímido, yo soy callado y reservado y muy observador. I'm not. No, yo entendí lo que quiere decir, pero que yo observo y estudio a la gente para saber hasta dónde puedo llegar y con todo y eso tengo mis límites. Pero a veces la gente dice, ay, que tú eres tímido. No, es que estoy chequeando a ver quién tú eres. A ver si podemos, ¿verdad? Well, yeah, because like hablar I like to just observe people first. Exacto, te gusta observar a la gente. And I don't know. There are times where I don't feel a need to say that much because I just don't. It's just sometimes you're tu just. forma de ser. A veces no tienes deseo de hablar mucho. But with girls sometimes in college, I remember also this instance where a friend of mine, I won't get into too many details because it's personal for him, but a friend of mine was unfortunately
emotionally manipulated by a girl. Tuviste un amigo que una muchacha lo manipuló emocionalmente. And she led him on for quite a while, for a couple of months when he first went to college. Sí, estuvo jugando con él, con sus sentimientos. Yeah, and eventually, next thing you know, she was sleeping with one of his roommates. Y estaba teniendo relaciones con uno de sus compañeros de apartamento. And, you know, it hurt him, it broke him, because, Claro, you know, because obviously it hurts anyone's confidence when that happens to you, that you think you're, you know, trying to pursue something serious, and the next thing you know, you get stabbed in the back like that. Claro, duele porque uno dice, wow, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y me traiciona. And he's a good guy. I mean, genuinely, like, he treats them with respect. He likes to say this, but it's true. A lot of the girls have said that he's the best guy that they've ever had, like that they've been with, because he treats them with respect. Respeta a las mujeres y ellas le dicen que es buena gente y todo, sí. And he keeps, you know, and the one thing he asked me one time that we were talking, and obviously he was frustrated. He said, you know, why is it that me being a nice guy, or me being a good guy, you know, just in general, me being a respectable gentleman, why is it that I get, you know, why is it that I get looked over? Why is it that I'm the one that gets hurt? But then immediately those girls go back to the guys who are jerks, those guys who emotionally play with them, and who are mentally, emotionally abusive. De cómo él dice que como si yo las trato bien, porque juegan conmigo, me manipulan y se van con muchachos que no las tratan bien. Y todo esto es parte de lo que decíamos al principio del pecado, y todo esto es parte de lo que decimos de la batalla de los sexos. O sea, de cómo hemos llegado al punto que hay mujeres que en vez de buscar hombres buenos, se buscan hombres que no los tratan bien, o que no las tratan bien. And all this is, like we said, is part of that sin, that sinful nature that we have, and how some of these women, we've gotten to a point where some of these women, they don't look for nice men that treat them well, but they look for the bad men. Y lo mismo pasa con los hombres a veces. And the same thing happens with men, de cómo, ¿verdad? Buscamos a veces a quién podemos manipular, o a quién podemos dominar, por así decirlo. Who can we manipulate or who can we dominate? Y todo esto es parte de este problema que honestamente el único que lo puede resolver es Jesucristo. The only one who can solve this is Jesus. Y por eso es que predicamos el Evangelio. That's why we preach the gospel. Por eso estamos educando en cuanto a lo que es la mujer, ¿verdad? Porque la mujer es importante, es creación de Dios. Women are important, they're creation of God. Y es importante que ellas también entiendan que Dios quiere que exista armonía entre el hombre y la mujer. Pero nosotros tenemos que empezar aquí, ¿verdad? Yo acá con ustedes, para que ustedes entiendan esto. Ya yo estoy casado con mami, llevo casi 26 años, pero ustedes que, ¿verdad? Ahora están mayor de edad, ya tú llevas un tiempo mayor de edad, pero que eventualmente van a tener sus novias y se van a enamorar y van a tener planes de casarse. Y es necesario saber que esto de estar batallando por quién es dominante, no, que si yo mando, no, que si tú mandas, tienen que entender que en el hogar los dos son una sola carne, según la palabra. Es un proceso, pero van a llegar a ser una sola carne. And you need to understand that at home, it shouldn't be this battle of I'm going to dominate or you're going to dominate, or I'm in charge, you're in charge, but rather let there be harmony, because although it is a process, the two of you should become one flesh. And it was weird. It was weird to me. It was weird to me in college, because I'd grown up with Pastora, who expects you to open the door for her when we go to a restaurant. I remember as a kid. Te criaste con tu mami pastora que ella exige que tú le abras la puerta. Because I remember as a kid, she would go to the door and she'd look at it, and then she'd look at me, and I'm like, what?
I'm like, oh, there you go. And it's the same thing with the other women in my family. They expect the same thing, and I don't know. To me, it's just a sign of respect. It's a sign because para ti es respeto. Because like for royalty, even they for royalty they open the doors for them, and so for me that's just when you open the door for a lady, it's just you're treating her with that respect, saying I'll open the door for you, so and just giving them that respect and that special attention. But now it's seen as like I think you're weak or lesser than me. I'm like, no, I know you can open a door. I understand you can open a door. It's just I want to, Sí, que quieres mostrar ese respeto, porque es como tú dices, aún la realeza se le abren las puertas y nada, es simplemente una forma de expresar respeto. Pero yo lo que les diría es que lo sigan haciendo, okay? Keep doing that. Y aunque hayan unas que no lo aprecien, van a encontrarse unas que sí lo van a apreciar. And even though you may find that a lot of them don't appreciate it, you are going to find a lot who do appreciate that and who do understand that you're doing it out of respect and not because you're flirting. Y que sí van a entender que tú lo estás haciendo porque los respetas y no porque estás interesadas en ellas, ¿verdad? Y tú que todavía no tienes nada. No, not really. You don't have anything? No, I'm O just listening. tú lo que estás escuchando, él Yeah. dice, no, déjame escuchar, ¿verdad? No, I thought I was the social hermit. Déjame escuchar. Pues digo que es un chiste o algo. It's not Say even- a it's joke not or even that. something. No, it's not even that. It's just that like I've never gotten in those situations. Nunca he estado en esa situación. Okay. Because I'm just like He doesn't open the door for girls. yeah, clearly. No, for me it's just when I open doors. I guess they were taught right because they always say thank you and at my school at least. I mean, it depends because like Okay. it also depends on who I'm hanging out with. Depende, sí, depende de quién. Because Okay. like overall, like when the band kids, when I'm walking in the band, when I see people walking down, I keep the door open for them. Mhm. They say thank you. I'm like, oh, it's easy. I don't really think too much about it. They don't really think too much about it. It's just But do you hold the door open, like you go in and then you hold it behind you, or you like? Pero- I'll be walking. I see them. I'm like, okay, I'll just. Pero qué bueno que has tenido experiencias positivas y que las personas, como tú decías, depende de con quién tú estés, que sí lo aprecian y que entienden que tú lo estás haciendo como una forma de respeto y no como tratando de... And knowing me, just have me having like the just not me like me understanding like and not saying Kevin's bad at social interaction. He's kind of bad at it, but like me just like understanding like me like really just being really able to the ability that I thought that mom has, like being able to read the room and kind of getting what they're getting from me. I don't really like step that where they think I'm flirting. I don't even like skirt the line or anything. I just kind of like say my piece and I just leave it at that. Like if I'm not flirting with you, you'll know if I'm flirting with you. That's it. That's pretty much it. Okay, o sea que tú lo vas a... ellas van a saber si tú estás Yeah. interesado, Yeah. porque tú lo vas a hacer obvio de que te interesa la muchacha y Especially because I just talk a lot. So. porque habla, o sea, si hablas mucho es que tienes interés. Not even just that, but like with Kevin, if he opens up, you think, well, okay, well he's flirting with me. But with me, I talk so much that it's not really unnatural for me to just walk up to someone and start talking to them. That's how some of my friends were made. I legitimately just went up and talked to them and we're like, oh, what's up? So, como tú eres más social, más sociable, pues ellos dicen, bueno, pues como Jan siempre está hablando, pues no es que tenga interés, simplemente está hablando porque esa es su naturaleza. Absolutely, yeah. Interesante, fíjate, esto es bien interesante el contraste entre ustedes dos, como uno pues más reservado, el otro más hablador, experiencias un poco diferentes. That's a lie, okay? Everyone at school thought that I was an extrovert, and you know this when I you were know. freshmen. Bueno, Everyone thought I was extroverted, and they la still gente accused me of pensaba, flirting. la They still gente- accused me of la flirting. gente pensaba que tú eras más extrovertido, más There's a sociable. difference between extrovert and talkative. I'm very talkative, but Es I'm que le also gusta extrovert. hablar. You are extrovert, but you don't talk that much. You're not talking. Es que tú eres más selectivo, entonces tú seleccionas a las personas y con las que ya tú seleccionas hablas. Y te abres y ellos dicen, wow, pero que mucho habla Kevin, pero es que te sientes cómodo con ellos. They think I'm hilarious. I'm just talking. And then about John's like the only one who thinks I'm not Ajá. funny. You're not funny. Pues es que así es en la familia, los hermanos no piensan que somos Because graciosos. I've listened to your jokes so many times. It's just like okay, Pero- we're old. Because I don't,
you've never heard me in an actual situation when I'm being actually funny. People laugh. Okay. I have Pero evidence. mira, I have los dos pastora and tienen, pastora. los dos tienen su sentido de humor de formas diferentes, pero los dos la tienen. No, my sense pero of humor, the thing is, I laugh at my own jokes and no one laughs at them. That's what I find funny. Like, because I laugh at my own jokes. But then, sí, when es I muy don't, cierto. when I don't Tú find te the joke, ríes, tú te ríes tu propio chiste. when I don't find the joke funny at all, then and then everyone starts laughing, and I'm just like sitting there, I'm like, it wasn't even that funny. I'd like to point out, I know I keep bringing up the sun analogy thing as like a joke, but I if thought you it was remember, funny. if you remember the first time he said Sí, it, yo me he acuerdo. genuinely thought it was the La funniest thing he analogía del ever sol. said. I laugh at dumb And jokes. you and I were Pero- literally like, you and I have a bad sense of humor. You guys Like, we laugh at dumb terrible things, sense. but you do. You laugh at dad jokes, okay? Yo más You bien both lo hago laugh- you para both yo laugh. más bien lo hago para molestarlo. When Yeah, you but when you está guys bien. laugh, I look straight at mom and we, we're just we have a looking bad at sense of it. humor, but even John's son analogy was like, you and I were staring at him like, what are you doing? Shut up. Just go along. Pero vamos a cerrar con esto, y Wait. es Kevin has something to say. Okay. What were you gonna say? What? You were gonna say something. About- Alright. I just kind of like kept No. talking. No. See, here's the thing, right? The secret is if I really like, if I find you like interesting to talk to, ujú. I'll shut up. You know, if I don't really find you that interesting to talk to, then it's rarity that you'll ever hear. Like if like with Kevin, I keep talking and not talking. Porque tú también seleccionas, o sea, si, Unless they're just like Kevin and I talk for him. Like if you don't talk that much, I'll talk for you. This But is true. if you're a little more extroverted, like pero en parte que tú también seleccionas, si tú no encuentras a la persona interesante con quien hablar, pues simplemente no hablas mucho. Y si sí encuentras que la persona interesante, hablas. Pero estos son ya sus personalidades. Pero a lo que los quiero traer es que miren, estas experiencias que ustedes han traído y algunas de las cosas que les mencioné son parte de lo que vemos hoy día por las consecuencias del pecado. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en Casa de Misericordia, ¿verdad? Que es lo que tenemos que comenzar aquí, y de aquí que se pueda ¿cómo se dice? Contagiar el resto de la ciudad y el resto del mundo. And so the best we can do is start here at House of Mercy, and from here have it spread. Y es que esto de la batalla de los sexos, cuando nosotros buscamos de Dios y cuando nosotros estamos conforme a su palabra y cuando nosotros creamos un ambiente de búsqueda a Dios, de cada día crecer más espiritualmente, entonces vemos cómo existe armonía en los hogares. And so when we create an atmosphere of respect and of seeking God and of loving God and of following His word and of just always wanting to grow spiritually, then you see that you have harmony in the home. Y eso es lo que nosotros queremos. Que por cierto, House of Mercy deletrea home, ¿verdad? Home KC. Y Casa de Misericordia, claro, por sus siglas en inglés, deletrea home, que quiere decir hogar. Porque nuestro énfasis, además de que obviamente estamos centrados en la figura de Dios a través de su Hijo Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, pero estamos concentrados en las familias. And although we are, of course, centered and anchored on God through His Son, Jesus Christ, and through the strength of the Holy Spirit, but we're also trying to target families, porque la familia hoy día ha sufrido mucho. The family today has suffered. Y las experiencias que ustedes han hablado, y esto que está causando la batalla de los sexos, es porque hay hogares que no están sanos. And the reason that you're seeing this battle of the sexes and some of the experiences that you have had are because we have homes that are sick right now. Okay? Así que sigamos adelante, sigamos orando para que Dios nos ayude a poder sanar estos hogares. En sí no nosotros, sino Él, pero que nos use a nosotros como instrumentos para sanar estos hogares. And so let us keep praying and seeking God that He may use us as His vessels so that these homes may heal. Amén. Así que, bien.
Gracias a todos por haberse conectado esta noche. Thank you for connecting tonight. Pastora Herminia, que se ha conectado también. Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos y a todas las que se han conectado. En esta noche recuerden que mañana tenemos ayuno y oración. Tomorrow we have fasting and prayer. El viernes tenemos discipulado a las 7 a través de Zoom. Friday we have discipleship at 7 Central Time through Zoom. Mira, se están conectando gente de otros lugares. Okay. Poco a poco estamos alcanzando. Slowly but surely, there are people connecting from other places. También de 11 a 12 de la noche tenemos oración los viernes. We pray from 11 to 12. Y el próximo domingo, si Dios lo permite y no ha llegado antes, aquí estaremos a las 10:30 de la mañana con nuestro servicio de oración. And we'll be here next Sunday at 10:30 Central Time if the good Lord Jesus Christ has not returned. Sigamos orando también por este viaje que tenemos al Paso. Also keep praying for this trip that we have to El Paso. Estamos en una expectativa de que Dios va a hacer algo grande. We're expecting God to do something great, something big. Así que sigamos adelante en esta noche. Bien, ustedes, como ustedes saben, siempre es un placer estar con ustedes. It's always great to spend time with you guys. Padres y madres que nos escuchan, dads and moms that are listening, es importante pasar tiempo con nuestros hijos. It is important to spend some time with our children. Créanme que yo sé que estamos bien ocupados. I know you're very busy. Además de ser pastor, yo tengo un trabajo a tiempo completo. Okay, besides being a pastor, I have a full-time job. And emphasis on full. It keeps me full. Y tengo una familia. And I have a family. Pero siempre tenemos que sacar tiempo. 2 full-time jobs. En realidad, sí, dos. Pastor is a full-time. Sí, pastor y mi trabajo secular, ¿verdad? Pero siempre hay que sacar tiempo para nuestros hijos. Así que ese es nuestro consejo en esta noche y sigamos adelante en el Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. God bless you and may God's peace be upon all.